Good evening to Vaniliza Nyoko Junction Ogambo Chajoli Jesinzito Kubango Tulaba. We love, appreciate, thank you so much. Nanga twebaza ne mukama okubanga batukumidde je muri balamu bulungi mutulindiride mwebuza what are they talking about today. Well, our topic of discussion today is, are your children, are the candidates, are the kids in your house ready to go back to school? Have you prepared them? Obadde obalekeredde fwa nga bali awo nga nawe bakutamye butamye ogamba avaawo ddi. Yes, avaawo ddi, but avuddewo atya is what we are talking about today. Welcome to the show, Auntie Sumakula and Pavel. Menchi, I like your Luganda. what is it now? Omuntu bakulira ngoyogera oluzungu ng'ogaya lugaye bwoti n'olusinza ne bannyini ru agamba Luganda ndoza alu Andumanyi yogera oluganda olulungi mwana wattu ndi mukyala muganda wewawu webale geregere gulugulu oleta makula Bana tubesiba mu kiwato kati simanya babuli muzadde Katonda yanyamba mbadde sina candidate waka naye it's challenging okubanga omwana abadde waka nga abadde asomera ku TV naliko with my son nga kuliko TV nga bali mu kusomesa nagamba naye ticha byasomesa nga tabitegeera. Thank you. Omwana yakyogera si kuyisa musomesa maanyi maaso manya naye abana basomera masomero ganjawulo baludde ku pesa njawulo babadde bamu ahead kubalala ne baticha banjawulo engeri gy'osomesa si bwasomesa kati babadde waka omuzadde omwana byasoma tabitegeera asobola omulimba nti akola revision nga tasoma olaba babadde babakubira emigo okusomero nga tebasoma kati abadde waka sagala tunulye bana ba kibuga waliwo abana abadde mu kyalo ng'omuzadde afunye opportunity omwana akole sente tugende tulime tunda kasooli tufune ezalerezo okulya ng'okusoma si omuzadde kwaliko nnyo nti future y'omwana eyimiridde kusoma agenda asome kati oyo omwana bagamba ogenda kuddayo kutuula bibuuzo oba kuddayo kusoma. Anyway, kati tukole bwe tuti mu abaana bagenda okuddayo ku ssomero njagala osooke bwerowoozeeko nga ggwe ssekimu oba nakimu. Tosomera nnyoko, tosomera maama wo, tosomera kitaawo, tosomera ssomero nti ogikolera bubonero buno obulamu bubwo. Era ggwe korona bw'obanga wadda mu kukola birala kunywanjaga kuzannya kwegatta ku bibinja by'ababbi kwefuula muntu atagasa abadde abikola nga si extreme nga abana wakita ate so njagala saka tunulira abaana nga bo tebasalawo ng'omuzadde yamusayirawo tugende ffenna mu katale tukole tugende tulime tugende tutunde waliwo abaana okubeera nga bava ne ku mulamwa gw'abazadde nga bali ku kintu kirala nnyo era abasinga akoze ne kasente ng'agamba n'okugamba nti ndooza bino ebyokukola sente byebisinga bino ebyokusoma bitusitulwesinga njagala osooka otegeere nti guno omulembe gw'abasomye. Kitegeeza omulembe guno bwe guba gw'abasomye totta chansi yo. Kati enkya bajja kubuuza lwaki tewasoma nga ne bonna basome waali. Tolina kyojja kuddamu. Ekirala bw'oba ofunye omukisa ogusoma soma ate beera serious. Njagala mutandika okwekuŋŋaanya obwongo bwammwe mu bye mubaddemu byonna kafankunaali waabyo byonna. Obadde otambuza kasooli, obadde otambuza ndiizi, obadde osabiriza kkubo, obadde olima, byonna si bibi naddala ng'obadde mutendera mutuufu. Kati tandika okuŋŋaanya obwongo bwo nti tuddayo kusoma. Kitegeeza ebitabo keera ssaawa 12 14 mu kitundu ez'okumakya keera beera ng'ozukuse. Ekirala oh really? Bubble gum. The pink is called bubble gum. Are you sure? Yes. And ruffle hands. Baby pink. The ruffle hands are really in, like it's the trend. Are you sure? Yeah. Suzabo beba nyambaza. Very nice. Thank you. Very, very nice. So mbadde ku mulamu ogwo nga tebannampaana omanyi bwe bampaana ofunye ne chansi wokute watuufu wekute watuufu ninga kunyonyogedde okitegeera. Well, basically what we need to know is tuze tusaba fenga abaana at first
Until now I'm assuming the role of a child. Exactly. At first it was exciting. Oh my God, we're going back home. What? For months. 1 month, 2 months, we're like, oh my God, I want to go back to school. What is happening? It stopped being fun. It ceased being funny. 2 weeks. Then it goes into 7 months, and now we are scared and praying to God. God, let it not be a dead year. Because some of us are getting older. Others are, some of us are candidates who want to lose a year. We can lose a year. The girls and the boys. Kakati mukama chance what you've been praying for is you're being given a chance to stay for the last 3 months of an academic year. Okay, I don't know how it's going to be carried on and whatever, but you've been given this chance that we all thought couldn't be possible. But it's possible. Let's now. prove our teachers, our parents, our mukulembeze wegwanga that this can be done. True. As the candidates especially, we are always looked at as the examples. Usually they look at you as mwemusokane mulaini nga mufuna breakfast, mwemubera smart, gwochikiride somero. Of your if you get aggregate 4, they are going to talk about the school. You are the people. You are the leaders. In this particular moment, please be the cream that we think of you to be. True. You've been at home for the longest time possible. Yes, obongo bukute ice. Yes, byonna bize biberawo, but there's a chance you can take a 360 degree and change this whole life around. True. The rest of the kids, fena, we are counting on you. If you fail us, 2-3 weeks, you are to blame. But nabato, it will be the year that twayogerako kemabega class je basoso okusindika bantu bakulu. Tulowooza muli bakulu ku buli level je muli ke education. P7 mwe bakulu kwa yo level. Senior form bakulu kwa yo level. You're the biggest in the school. Era responsibility ya mwe ekisooka okulaga abazadde that you're not failures, okulaga essomero, even yourself okulaga nti you're not a failure. Kubanga oli mu class esalawo. Waliwo abantu abamunga right now bagana okubanga mu life yaabwe bali balina political careers. They couldn't make it olwa level gwe gyogendamu, which is senior 6. Nga gwogizanyira mu buzanyizi. Abantu abamu batategeera nti no maaso bajja kwetaaga that level tebeyongerayo. True. So senior 6 yatuuka okubanga n'amagye bagalanga zimu rank ozifuna because ina level je watuuka ko level za kopolo bonna kati batandikira wa no boyinge oyinza okubanga oli kopolo naye nga myaka jojo no girina, but you need to know that this is for you. Yes, the candidates need to know it is for you. Bomala P7 inacho achievinze kwa de city sembayo. All the schools that have gone to, if you are a candidate, you're not even woken up or reminded to read because they're assuming you read at a particular time. That's why you're resting. In Budo, they can't find a candidate resting and they wake you up. You probably read the whole night. You know what you want. They're assuming you've done your responsibility at that particular time and now you're resting because even resting is important. So we are assuming bobango badde candidate or mukwaba bali unserious. Ngo badde ozanya ne ba siblings baba to musiba muzanya mulya buli mmere. Then you also do not know what you want. True. You're supposed to be self-motivated. You're supposed to be this self-driven. You can't be amongst the people who are saying that we are not ready. Because I'm assuming you've been given a chance that most of us did not have. A chance to revise all the books from Form 1. Your dream. Chicho yagala okubera. Maybe oyinza okubochera biddemu. You know, we need to have a recap of almost each and everything. What is your dream? Gezako kujukira. Why are you in school? Why must you go to school? What is it you want to achieve 5 years from now, 12 years, 7 years from now? Ekyo kikujukize. Tuwaliwo byolina okukola okusobola okufuna ekyo. Then otulotandika okukola timetable. Okebere ebintu byo uniform ziriwa zengato bakama bange waka baba na been fornicating mami zengato zange nimbaga mu binonyi njagala nnyo mwana okumanya nti mu future yo omuzadde ayinza okubanga tagenda kubayo ne bwaba jali no abamu waliwo abamu ng'omuzadde mukulu nnyo okubanga agenda kuba nawe mu future yo nga owojeetaaga degree nga togirina degree kyentegeeza omaze senior 6 osomye noddayo n'oyita because bw'otayita tojja gifuna kati bw'oba oli mu senior 6 ng'olina omuzadde ayinza okuba ali mu 60 years abamu bazaalayo obwana obuto asobola okuba nga tagenda kubaayo ng'oli mu senior 4 ng'olowooza bw'ali naawe ekyejo kyakkola bwe kigenda okuba in the future
ogenda tuka ngo ina kuyimirira weka to face Pavin, to face Susan, to face Auntie Sue. Bino byo gamba nti kiringo muzadde okujja nangamba nonyezo mwana wange mulimo gombangu mummi. Nga wamala okusoma omwana yalina okwenonyeza exactly kitegeeza waliwo time lwogenda otuuka nga byolina achievements nga bagenda kweyimirira no being connected kirala nokyokubanga omwana asobola okuyimirira before Pavin nagamba these are my papers omanyi waliwo okubanga oli connected ng'olina n'ebikweyimirira bye wakolanga gwe kituufu nti effort yo you went through senior, that's 7 senior, 4 senior, 6. Now, omwana ino chimanya nti ebitabo bigenda kweyimirira. There's that side of life. Not everyone has connections, whereby it's your books, it's your integrity, egenda okweyimirira. Ngoino chikolera abazadde mwesonyiwe, omuzadde oba yasoma bate yasoma agenda kupushinga naye alina wakoma. Ajja kugolokosa go to school, but studying is your own responsibility. I think that's thinking too far into the future. Let me bring you back down. Mutusobedde ngabazadde mubadde murwana every day mutukoye saying harsh words to each other, mami ne daddy regretting why you had us, tuwuliriza tubawulira. The child is no longer the same. True. These are the kids who go to school and start literally fighting everyone. These are kids who are bitter. Yopo, this is so true because abazadde chemutamani is we see. Newembanga sina chengenda kola wo sigenda kuconfrontinga sigenda muyombie. We hear the level of aggression entire so time. High. True. I stay in Naguru. And I don't know about other places. Naye Wanokukira Road petrol station na awadi bitala. No sango mwana na jene kasori kusa I'm in media so I walk anytime I have a sticker. Na jango mwana kwegairi agama anti kwegairi de mami yangamba bwatagwa wo sidda yo waka. Obudde buzibye. And that's a child you want to go back to school with other people's children who have been finding life easier. Recently twakafuna scenarios bili mawulire. Batata ne batta mama ngabana balaba. Now those are the kids who are going back to school. Just to mention, but let me tell we talked about those are the stories as putting teachers in place. I don't know what we are going to do for the children. Probably for the children we need to put parents in order. It's too late. The damage has been done. But we now have to rejuvenate. We now have to water this plant again. With love. That's what I'm saying. Let us start. We need 2 weeks let at us school. Let us make it better. So we need 2 weeks in school. This time, the mothers who used to stray, the mothers who used to sleep around from elsewhere, probably in hotels, they couldn't go there. Now they've been doing this same business from home. You have daughters. Daughters and sons. And sons. You've awakened their, their libidos or whatever. Abasajja bemulete waka for house parties or whatever. They're doing things and no seka. No, omusajja naje nakwate bereri omwana onaga omwana asinyene bere and you laugh about it, you're proud because that's what you think friends should do to your children, and the child gets very, very offended that you've done nothing about it, and they keep quiet because now what are you going to do? Mami mugambe kumkwano go anti mami anonya school fees. Exactly. At transferring at twali ku ssomero omayicha agenda okola kukwana bana banne or probably it's I don't know. Waliwo essomero mutabani wange yali alimu nga akyaliko muto primary. We try to choose essomero, we were supposed to fill forms ezo nga ezimu ya mwana endala ya muzadde. Emu ku bye nalaba ku form y'omwana era nga omuzadde bifaanagana ani gwabira naye nzire guardian, a parent, both parents, bwe batyo ndooza nga bagala kulaba omwana ali mu environment ki, divorced parents biki bwe bityo omwana byayinogira. Now that assessment yeetaagibwa 2 weeks nga bana tebanatandika kusoma nga bali mu ssomero. Essomero erisobola otuyamba abazadde, like Pavin said, it's too late. Eno wiiki emu toyinza kujja kwegula ku mwana nga watta maama we wali okuba maama we. Now the teachers need to come in and help. You're there drinking alcohol, you're the doing school administration, whatever. But and kononya ba counselors now to assess the children. Omwana ali atya. Fees
tekiba kikulu kubanga bana bamanyiro bagoba yes fees zigenda kujja naye obwongo bw'omwana omwana abadde ng'ewaka waliwo sexual harassment ku ssomero kigenda getting worse bw'atatandika kwagala basomesa agenda kwagala baana banne. Not even that. The preparation that we need to give our kids is very, I don't like, it needs twetaga mukama because tulina abana ababadde during this quarantine nga atunda kasoli ku street or nga akola ne mami mu katale then tulina n'abaana ozato bimugamba ozomugamba gwotatunda togenda kulya. Now that's messing with the child's ego. Then both their life did not change. They actually do not understand what you mean by that there was a time where there was no food. No. Now you've put them in the same environment because that's what school does. This person's ego is already down. Now there's this child, Bambi naturally, Bambi ali mukuzanya buzanyi na bana bani. But the things they say or talk about or the thing nechirumoli ne bajjamu obusungu ne barwana ne bajjamu obuchayi ne kuva ku ne ku breeding enmity banna twesabi amasomero gaino kola kinene abazadde kigenze like twayogera ku basomesa babaletere religious leaders abasabira okusenzera essomero walaga bakatuliki agabasiramu basabira abaana naye we need people bayinza okubanga abamu nabasomesa lwakuba abasomesa abo abaana batya okwogera a one-on-one with these kids. Omwana bwotegera nti abadde mu mbeera mbi. Waliwo amasomero agamu nja kugereza waliwo zino international kindergartens oba kindergartens ezeziri ku musinjo ogwakangamba ogwo abantu bajja kitegeera mu ssente mu bikibwe bityo. Balina ekintu ekimu kye bakola kyenjagalako nti omwana bwajja ku ssomero nga tayagala kubeera mu class tebagenda muforcinga nti omwana oyo balaba tasobola kusoma nga tateredde yes agenda babuzaako emirembe omwana ono abadde wakanga waliyo emiggo egitali gya discipline emiggo egy'okubanga maama we gwe bakuba taata wajja atamidde yali tabiraba luli nga abeera ku ssomero kati abiraba luli yali mu boarding school kati alaba taata we alaba omuntu omulala omwana oyo tomusuubira kutuula mu klasi y'emu n'omwana like Pavin gwagambye nga covid talina bwe yamukosaamu obulamu bwali nnomo era nga abazadde bali bagamba singa covid yasanga bweru but naturally kigenda bawula on their level of concentration performance understanding friendship socialization of omwana affecting ze yes kiba kirungi omwana n'omulaga embeera oba n'omusomesa obulamu naye kakati omusituza omugugu gwatandisitudde ng'omwana because we've always told you let kids be kids naye embeera ne tutusiza in a certain position where we needed all help in the house we needed everyone to be hands-on. Now the child, yes, you are trying to equip them, you are trying to teach them this life naye kakati bazzeeyo mweri society whereby I commend you as a parent if you can do that of you're paying the same school fees as the other parent yet mubade living different social lives. I commend you era nkwebaza nnyo naye omwana wo mu equipping in a way that actually needs divine intervention. Omwana no muzemu you need to boost their ego because you mess with it naturally. About banji nyo bamulaze mawulire wa probably go wase mama we or probably baba gobye mu nyumba ekyalo kyonna ne kimanya oba maybe traveling ku WhatsApp group kuba basigaza amasimu. Actually Pavin ngojeko nti waliwo abaana abamu nga ewaka ewaabwe tebafunye bintu bwebetyo byekangu naye nga nobbiraba obulabi ku social media ne mu mawulire it traumatizes them. Yes. Ekirala abazadde tujjeyo amateeka g'essomero mu fayiro gye twagateekamu tugaddemu buto tugakoleki tugayitemu kino kye bagala kusomesa abaana ku TV ne ku radio kati sessions ezo zibeereza kubateekateeka na kubabuulirira okubazza mu mbeera ey'obuntu nti ku ssomero balina kuba batya kubanga matches tubadde tubapakira information ey'okusomero kati wabeerewo talks bayite ba counselors bayite ba educationists bayite ba children specialists ba adolescent specialists batandika okuteekateeka abaana abazadde
eno ye time nze nja kugamba nti ne bwe luba lunaku lumu nga lwe lusigaddeyo okudda ku ssomero tukoleko kye tusobola let us not say abazadde ekyabayiseeko mwandibadde mwakikola nedda tutandike abaana bagenda okudda ku ssomero baana bakulu abasooka kati okuddayo ku ssomero naye batulaze bagenda tulaga ekifaananyi nti kati tulina okubeera ready kuba n'abaana abalala banajja oyinza okuba tolina candidate but I like Atusu's point naye some of us can't afford but especially some we get the bestajukira na manya no babalete ku radio nga babaleta abasomesa what we could do if you have nkolentia mulimu ba relatives gwola banti ye asobola true okulabira ku mwana eneisa acha why are they timid right tayagala kubera around bana banne Rachta zazanya bwe yali azanya nga mulimu anti oba simanyi whoever you trust because you're going to say oba rape or whatever you are very extreme but mumanyi yo omuntu goba omanyi nogama tigenda kewa anti gondi weekend emu even if asobola okwogera na yes atena mwe bwobanga joli nga okimanyi because there are some mothers or parents who do not know how to ask for the help oba tamanyi ngeri ki yakikola gama omwana oyo mumpe muko nga tanaddayo ko kusomero monitoring omwana yeisa atya akyeyisanga bwe yali akyayina empisa z'omu bantu because some people have become animals like literally abaana beetaaga kati oyigiriza engeri okubeera ne banne bw'obanga gy'oli like Madam Ansu you call Zabeti you call Felan offer the services because some parents bambi can't even afford amasimu olw'okuba abaana tebabadde ku ssomero obulamu bwabwe bonna abasinga babadde basobola okubeera n'essimu games TV nyombera TV waka and I tell myself I didn't know be this mother abaana abamu basobozeddwako bali ku TV but and you're thinking like you need to stop abalala babadde mu kwachinga pornography abalala babadde mu wrestling abalala babadde mu kuplayinga sex kwegamba obwongo nabo ng'obwo abasomesa nabo buli very scattered they are addicted to particular things okay okyali ku junction awo wennyini wetukomerawo are the children ready omwana wo omutegese bulungi to go back to school tovao Soul Television, Femunyo. Okyali ku junction tugendera ddala maaso era nga tubabuuza are your children prepared to go back and be with other children oba to study are they mentally there kubanga tubeera mu mbeera nobeerawo nga you're just getting comfortable bulijjo mulaba azuukuka bulijjo azanya bulungi ne baana banne bulijjo kino akikola tubeera ne classes kwegamba naye nga tomanyi are they ready to be seated in school with other kids asobola okubanga omuzadde olowooza omwana we ali ready naye agayisa gaagabi tali ready genda beera mu baana balala ng'omwana we agenda kuleeta empisa embi ku ssomero omwana wo kasita obanga obadde okizudde nti ayize pornography ewaka mu holiday omwana oyo tewandimusindise mbaana banne nga tanahiilinga muteeketeeke addeyo nga omwana abadde ayize obubbi kubanga obubbi abazadde ffe tubwencouraginga omwana naleeta ekintu kya neighbor n'akitereka mu nju n'otabuza gye kivudde so omwana oyo agenda kudda ku ssomero atawanya abazadde abasacrificinze sente z'abaana ebintu byabwe ne bagenda ku ssomero kubanga essaawa zino ne bwe mba nina sente eziwerera omwana ezimuwa buli kimu kye yeetaaga oba otalina right ekibba kati waliwo emize ng'omwana w'okusoma asobola okusoma naye nga nawe okimanyi agenda kwonoona baana balala sooka omuteeketeeke sooka ofune kansula atule n'omwana wo amutereeze aleke genda kwonoona yita Antisu atuze omwana obubbi kibi okola bwoti ne bwoti wowe ina kyeweetaaga yogera ne gundi omwana wo addeyo ku ssomero ng'atereddemu nga tagenda gwa mu baana balala ate n'abazadde it's very funny because it took us a pandemic to realize that this is what we are supposed to be doing with our children all the while yes like mutuletera emiyayo mu baana abalala ng'omwana wo kimanyi nawe ng'omwejjako buzzi ogamba bane went to school opening yes nga nawe kenyini nyi yakulemye okitegeera n'omwana omutwalira ki this is what you have been
but wangane bagamba nti go and see the dentist, check your eyes or wabichi. That was it. That was the time you were supposed to prepare them. Okay, now it's more serious than ever, but do it. Omwana checking, let even the mental health box have a tick. And you're steady, you know. Omwana similar mental health. Ekirungi nnyo nti abazadde balina otegeera nti sometimes adolescents especially abaana kuba nga ku P5 okutuuka babeera ne characters amirundi ng'ebiri esatu. Babeera kumpi n'omuzadde we abeera character eyo omuzadde we gy'ayagala. Ky'ayagala abeera. Bw'otabeerawo omwana agenda kweyisa bulala nnyo. You know? So pandemic eno etuyambye abaana bano nituongera okubeetegereza a little bit closely. Kati bw'oba olina by'obadde ozudde mabega yonna tutandika okubikolako. Njagala abazadde bategeere nti okubulirira kuno kirungi naye ate saala kikulu. Waliwo omwana wakusobera nga nawe kenyini ng'omuzadde yakereja n'amuzaala ogani omwana ayina ekize ne bajjajja abe ekize tekyaliyo kino kize kyansikirana nga weetaga spiritual intervention. Tusaba abasumba mwenna abakulu b'amadiini mwenna tutandikirewo essaala n'okubuulirira. Pastor Bujinga atero chikola. Yeah, omusumba asobola chikola and so the best prayer warrior or the best prophet is a parent. A parent and a child. Omanye ekyokusabira. Abazadde bangi oba abaana bangi batuuse ku bintu mbulamu bwabwe. Nga bw'otuula n'owulira omuzadde agabannange nagamba nga Katonda kino mwanange singa kibeera singa tafuna waliwo oluyimba lw'omukazi Morina Ntume. Marina Ntume balita ndi muzadde yali ayogera ng'agamba asaba omulembe guno omubi omwana we tafuna mikwano mibi mikwano kigenda muno na kifaananyi ekiraga nti omuzadde oyina ky'olina okukola omwana ono abasinga bagenda ku church because we've told them to go to church not because bagambye ofukamira osabe naye nga tannakitegera ne distractions zebalina nnyingi naye omuzadde tutasabira omwana wo mu counseling nga bw'omusabira. You know, you've talked about abana ogenda mu church just because they have to. Yeah, it's what happens, but there's a discipline that comes with it. Yes. Kankubulire, if you're a church going person or if you've been putting on your televisions for the Sunday services or the night prayers and what, nebwabanga omulaba, you know, you don't have to be a prayer warrior or someone who breaks mountains or ayogera munimi. There is a discipline kambabulire twakulira mu families whereby that was the order of the day. You knew Sunday I have to dress up, I have to be at church. Netandika nokufuna yawo plan bwaffe ngomanya after church we're going to link up with what? But you have to go to church. But you have to go to church, and there was a certain discipline that came with it because you are church going. Oinemize jimuji otasobola kola. Owochitegera newembanga because waliwo abana abato genuinely bambinga muto you have to step into the gap for them ngomulabira da muto. But if you've been having that kind like of order in the house nga mumanyi nti Sunday bwetuuka TV ebeerako oba bwetuzuukuka kubeerako worship music and bichi, then later on we say a prayer or even eating together or praying before a meal. Waliwo obuntu obumu bwe tutwala for granted, but there are certain disciplines that are going to instill a certain limit in a child. It doesn't mean that nti nja kuba sononese naye nina bye sitasobola kukola nze nga Pavin. Yes. Just because of there was certain things we used to do. Actually, what was children manenga, oh my God, like what's some people it's the order of the day. But because of that, where we were brought up, they did always tell us you have to know the Bible verses, you have to pray like this. No, it was just the discipline that came within you, the tradition at home. So fortunately or unfortunately, the announcement of children going back to school came in a very short time. Probably if we were told a month remaining to go back to school, maybe we would have been prepared. Naye nsaba abazadde tutandike okuboggoka okuyitirire n'okuvuma bikendeere so that embeera eno gye babaddemu ey'amiggo kubisana egenda ebava mu bwongo. Pavin yagambye dda mubadde nga mwekubanga abazadde mulwana nga abazadde abaana bali traumatized kati ka time kano ne bye babadde tebalya bulungi baako embeera gy'oteekawo ebazza. You know, because we at least have an opportunity to do that. By now, oyino kuberanga watandise na dokubira kubasomesa. Sachura ne banka slip tugenda zijja waye tugenda kusasula tutya. Ye kiche kiriwo. By now, tandiko gula ebintu.
gula sabuni requirements waliwo requirements ezitakyuka mpola mpola tugendenga tutandika okwezamu eyembeera ti abaana bagenda kudda ku ssomero gw'abadde adiibudda ssente ng'ozoonoona obadde onywa ku kenge by now ng'essente ozirya kivubi olowooza leero dediya y'abantu oba bakijjawa mbu dediya wa e Uganda wano olina oyita n'ebitabo by'abaana omwana si nti kusoma naye olabe nti byonna byonna weebiri ebitabo weebiri muleke kikola lunaku lusembayo olwogenda ku ssomero requirements mutuule n'omwana amakeesi mukebere ebintu ebyo bwe bityo mpola. This is also the best time to talk to your child about the school you're taking her to. Ayinza okubanga yes no baba togenda kukyusa waliwo omwana nga tagamba directly naye omuzadde ozo observing omwana wo mumanyi si musanyufu ng'omwana oyo essomero asobola omanya abaana waliwo ebintu nga babibakola ku ssomero nga bibabuzaako emirembe nga tagenda kusoma abatalina mirembe yes omwana alina okusoma mu mbeera yonna bwe twakula bwe tutyo kituufu naye ennaku zino waliwo obwononefu bungi nti asobola okubeera ng'omuntu amukwatirira musomesa oba mwana munne nti luli essomero twabanga baana kati mulimu abaana nga miyaayo oba nga bakulu nga bazze n'emize kati omwana tuula naye omubuuze ku ssomero lyaddamu okusomamu oba agenda kubeera comfortable naye oba alinayo batica ate abadde abiwonyeeko nga ageze n'okugejja okimanyi waliwo abaana bakoga nga basoma abaana bonna banyiridde kati olwedde abaana batandise okweraliikirira bannange tuddayo ku ssomero bannange tica gundi kwegamba abaana tutandika obbateekateeka n'abaana baffe tubasaba mutegere nti bambi essomero terigenda kuwa buli kintu kyonna ngera bw'otasobola kufuna byonna birungi ng'omuzadde the world cannot give you everything abazadde batwagaliza bingi naye ku kiseera ekyo baba tebalina tebasobola bituwa tubeere bagumiikiriza waliwo bye batajja kutuwa waliwo shopping atagenda kujja olw'embeera eriwo nga mami asobodde kusasula fees conflicts nga ziyinza obutajjirawo pocket money nga mutonotono kwegamba ffena tutegere nti embeera ffene twaffectinze ate tugende ku ssomero tusome. Yes. Then I would also like to talk to the parents. But to me, personally, I think this is not a time to make a drastic change. So many things have changed, so many lives are changing, so many people have died, so many people have lost their livelihood. They cannot be who they used to be because jobs have been lost. Let's have a constant in our children's lives. If it's not bad as molestation or as physical bullying, if it's something, if it's physical abuse, if it's something that you can talk through with your child or with a counselor, I think that would be best. Instead of carrying your child in this particular now, and you take them to a new school, they're already shifting at home. Then you make them go into another shift like at you school. Those are the people who break. For a very long time. Those are people who break and lose it. And don't forget, this is second term. Exactly. Then third term. Probably abana basazewo ebigezo bayinza bitula around babaja tubo. Omwana nabanga tena ku adjusting. Kituufu naye waliwo ekitalinda ku mwana. Omujje mu ssomero nga babadde syllabus emu parts bazikola. Ate omututte mu ssomero eppya nga te bye bamala. By the way, we are looking at candidates. Mbadde nerabidde nti ba candidates. Candidates tugomalaga kyusa. Yes, but nabana balabona you can. If it's really bad, no. Get help, seek help somewhere. But do not do this to your child. Like if I wanted new shoes, I'm sorry. But that's the kind of child I was at some point. It's until they realized you can keep this pair for someone else or whatever. We usually create excuses. I would sit under the sun just to get the temperature to tell mommy, touch, I'm hot. Like we teenage age. So will it is omwana chagamba and read in between the lines before you drastically just move them. They might think, oh, this is cool because they have spent so many months with their friends and now they're telling each other, I'm coming to your school. Exactly. Yes. So be keen and pay attention before you do something drastic. And parents, this is the time for us to understand what could have been happening with our children that they've not opened up to us about. Nga ojagenda omutwale ku ssomero ng'omwana bamudefilinga kimukubireeyo
Era agenda kufuna muzino week ebiringa mu myezi musanvu. It's osobola okutekawo embeera ng'omwana asobola openinga up. Kale bw'abanga tagambye gwe asobola okunoonya an auntie or an uncle or someone to open up to. It is time for healing from what has been happening. Abazadde oyinza okuba omwana wamugisizaamu olubuto. Obanga abaana bamu bakyali mbuto. Yes. Abaana bamu bakyali mbuto. Bannange temujjaamu mbuto nakafuna wabanda baana. Basatu. Bali bubi critical condition. Yes. Omwana oyo muleka azaale. Guno omwaka guleke gugende. Muleka azaale bwana amaliriza omwaka ogujja ajja kuddayo asome. First of all abaana bamu ba planninga mu March we yalufunira. Yenga manyi by next year nja kuba nkoze eki nzadde baba abaana ba candidates. Kakati next year President Museveni yakangwanga mudde. Kuddayo ku ssomero. Olubuto lwa myezi 8, myezi 7 ng'ate obadde obaze nti by next year we tunayitira musekukulu wonna era nga sizaala nja kuddayo naye omuzadde waliwo ekintu ekiba kyazze yes kkiriza nti omwana ensobi yabaddewo n'afuna olubuto tomutwala ku ssomero nga lubuto ate neeba tekyali nsobi kubawe bwe omwana bw'abazze no kyentegeeza ensobi teyakikolera mu kiseera kyakyo eyo nsobi kati kikkirize kyazze kids are blessings from God. Asobola okutwala omwana ku ssomero ng'ali lubuto. Amugoba n'ewaka. Omwana vena yaswaluka ensi yonna emanye. Ba candidates bamanyi obbakiriza okusoma n'embuto. Naye omwana ono ku ssomero tajja kisobola. Pressure tagenda tajja gisobola gihandolinga. Abaana education. Asooka muwummuza omwaka gumu ajja kuddayo. Ajja kuddayo. Ate abamu ba registering ze nadda. Ajja funayo yo ideas ku ssomero ewaka osobola okuba nga ogumiikiriza olubuto baana banne nga bamugamba olubuto lwaki toluggyaamu n'okola bulungi oyo omwana tebajja mulabirira so teyeetaaga kintu kyonna kyonna kirala kimuyingira mu mutwe. We are busy preparing our kids to go back to school. But I would love to urge the parents out there, do not show your excitement of mugenda kuddayo ku ssomero. Tubawonye. Mubadde mutirire emmere n'obeera ku ekyo you're jubilating, you're even happier these days. Abaana bakulaba. Tubalaba. Like to take away your embeera we cannot wait. That is the other side of the coin. Now the other side of the coin is drastically changing embeera y'ewaka of temukyasobola kulya bibiri kuba tulina okunoonya school fees. Ng'omuzadde tetenkanya. Do not make the kids start feeling like a burden. Agambe bwe tuba tulina okunoonya school fees kiri bwe kiti. Oba bannyonnyole. Let kids be kids. Deal with your problems. You can talk. Deal with your problems. They are your responsibility. Take on your responsibility and man up. And for requirements, you will find that some children actually remained with requirements at school. Abantu abamu amakesi twagaleka ku ssomero tulansi n'abaana bo omugambe emiti gya sabuni wali osigazaawo kino wali osigazaayo waliwo ebitayononeka kati nga sabuni biri protected ebimu. So it's good to find out, okay, so that okola ka budget akasamusaamu akasobola okuyisaawo. Ekiba kitegeeza abazadde mu contacting administrations mugende mulabe ebintu by'abaana nga bukyali kubanga oyinza okwassuminga nti gyebiri obanga bitukula oba bigira naye nga byayononeka emmese zaabirya amasomero gabadde maggale kituufu mugende mubijjeyo muddeyo bupya engoye muzoze suka muzo engoye kasitoma lebanga tozooza zoononeka ate ziribamu obuwuka omwana tasobola kuddayo natandikira mu kwoza mifaliso byonna mubikime what you need to know is yes, there is corona, but there are other diseases. People forget that. Nakuliza yambala mask tamugulide sanitary towels. Yambala dikola boti tafuddeko ku bintu ebirala. Neka kasaba tumye mask stanamaliza mask ne boosting immunity. They're forgetting about all the other things that are actually happening. You have a teenager at home and all you're busy talking about is, oh my God, wear a mask, social distance. Mubulirire ku balenzi. Mubulirire ku whatever happens with HIV. Exactly. Yes, how are you orienting abana ku relationships? It's very important. Teenager ingide musomero kati abana bona badine ideas abadde tebali exposed ku balenzi babategeera mu holiday no ebadde mpanvu kati bagenda be introducing abana batandike coupling ku somero bava kulaba bifilimu bya busegu bebabadde mu misana kiro kakati time ya practicing basiba ku biyindi bali mu kissing byayitiddewa abana bajja nakutuuka okwerabira nti balina syllabus ey'okumalayo you know bajja kutandika bagenda so much to catch up bajja kutandika demanding nga ffe twagala prom farewell party
obudde nga tebuliwo. Abaana mutegere nti abasomesa bagenda kutambula ku speed esinga ku ya bulijjo. Syllabus esobola okumalibwayo. Read ahead of the teacher. Do your personal revision. Kola personal timetable. Tegere nti ekintu kino okirimu wekka. Ate tugenda kwekwasa nti nze nagwa kubanga corona. Kuba ffenna corona atukoze eki? Atu affectinze kyekimu. Nolwekyo tubeerewo embeera ate etuteeka mu muudu oba mu mbeera y'okudda ku ssomero tweketegeke. Abazadde bagenda tutegeka n'abasomesa batutegeke naye naawe omwana weefeeko tolaalira erife tudde mu kwegayirira naawe tandika obwongo otandika obukola z'abange baatandika ddokeera omukulu olwana musinga bwe bati bazuukuka ssaawa 11 baba bazuukuse at least ofuna okyokola obwongo bubeerenga bugolokose butandika okuzuukuka ne butegera ekyokola ebitabo tuli mu bikuba soloteepu kugamba ssaawa abazadde mufe ku baana bonna naye omwana omuwala mufeeko nnyo extra ku bintu byagenda okubanga yeetaaga ku ssomero. P7 omwana ali mu teenage age. Omwana oberenga tomuwa sanitary pad emu kubanga toyina sente. Nanti kati tuli yagenda okudda nga tannatandika kugenda mu nsonga z'abakyala. Kati ayinza okuba omusanvu gy'abadde mugulire box gimuwe mugulire ebintu ebigenda mu distractinga ku ssomero. Mubulire ku balenzi P7 omwana mubulire abalenzi gye bali era baagala kino na kino na kino naye bakulimba bulirira totawana kulimba baana nti bamulimba nti tamwagala bagenda mwagala kituufu but how do you say it kubanga bwe baba mulimba bagenda muwaana byotamuwaana anti kakati bamuwaane omubuuze nti munaye kati ku P5 eno gy'oli kuba P7 oli ready okufumbirwa. I mean, there are questions that you pose to them that put a little bit of sense. Kati mubulire naye omwana mumubulire ebiriyo mubulire ebisiyaga gye biri. Abamu babiyigidde mu kusomero bigidde mu pandemic eno babadde n'abantu ababayigiriza buli kimu basobola omusiyagira kusomero nga takiwuliranga nako tawuliranga nako nti omusajja bwakwata ku muwala muno bwakwata ku mabeere kibi nnyo. You need to talk to your children about it. Tubategeke. Nga wetegeka it's very important. Abazadde batwekalizaamu nnyo notandikawo okutandika nga weekaabya osiiba yo mudi ebintu tetukyakutegeera embeera zo. Ng'ani ali muda yeekaabya? Abazadde. Ng'omuzadde yeekaabya? Yeekaabya atandise okweyogeza ebyannaku ye maama ffe abataasoma tetuliiwo. Those were your problems. Musiba mu nkuŋŋaana ku kyalo nga we mugamba nti ffe tetwandizeeyo zaayo omwana ekyazze look for the money and take the kids to school. Sente zaaliwo mumanyi nti school fees Katonda azituwa school fees abaana tezibulangako bw'ojja weetegereza sente ezo zitera okujjaawo nga tomanyi wa waakuzissa sasula tamu eddako wali obateeka mu kabokisi emirundi egisinga tubeera ready Katonda atu sente ezo zibaawo. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza have you prepared your child? Tova Television Femunyo. tukyagendera ddala maaso okyali ku Junction era nga tukwebaza okubeerangako n'otulaba. Do not forget about our Facebook page which is the Junction Soul Television. Abaali basibye enviiri abaana nga beekubisiza ziserefu basibye enviiri bali ku TikTok tebavaako beeyolisiza ebizigo bakoze videos twakingi bazinya obuzina bwonna babumazeeyo ennyimba zonna bazimanyi bukusu naye leeta beerabidde school anthems takyalina concept yonna gy'ategeera kebere mu biology obwongo butalaze mwana bibala nga biwera school anthem ya mujijukira nangamba netaaga akatabo kaffe ke batuwa kusomero medical check up twangwe mangu ebintu ebyo tubikoleko kwegamba tuteeketeka abazadde kyolina kyekikutaasa bwe bagamba ekikutaasa the best investment or the best gift you can give your child is education. Ate nebyo byokwekwasa anti ebyo beda byabasaasira omwana w'essomero oba tolisobola omwana mujeeyo tunda temutunyumiza biboozi byammwe omwana you had 7 months of grace while we working
you going to tell this story? We were not working. It's the best investment you can give your child. Sacrifices in engoye zemugula, sacrifices in emmere zemugula. Anti sobola luliga waliyo abazadde basobola. Abazadde baganye kumanya priority mbulamu bwabwe kyeki. Anti Su osanga omuzadde nga ine simu ya mitwalo 5. Linda so, and let me tell you, simu ya mitwalo 5 omwana yeetaga emitwalo 7 school fees. Mbuba naye mutuyambe tetusasule school fees owasoma. Put yourselves in order. Anti so botunula munju nzikiriza abazadde tubasaasira batalina ne waliwo nga botunula munju yo mulimu school fees z'omwana omukyusa somero sikurini touch sikurini TV ebikutaasa oli muzigo oli oba mu apartment ng'olina hufa ng'esobola okuva amanya si hufa home theatre ng'eri mu 1 point something nga school fees za mwana owooza omukyusa mu ssomero ly'onoosobola okusobola okusinziira ku ki nina okutandika okwetundako ebintu byewaka okutwala mwana bitunde kyekikutaasa I was talking to a friend of mine. I know mwana we musomero. He's my friend, but yazalama. I know mwana musomero basasula school fees munji. But he broke it down. Buli mwezi asasula. Aina zaatekayo. Atereka. Kati ngabo nogamba nti you're paying 1.2 and you divide it into the months. Nti buli wefuna salary ntolako zino and at the end of the term sente zona ziba ziweddeyo oshegera. We just have to prioritize, know what's important to you. Is this what you want for your child? Naye omanyi nti zonna sente ezo ziyinza okuba zaaliwo zaliwo sinti obumanyi zaliwo anti so naye embeera gye tuyisemu nti anti so okkiriza nti ku mbeera gye twakuliramu fenna te abazadde abasinga bateeka si masomero nti ze ziriwo sente banonyanga essomero eddungi oba ku kyalo oba ku sente n'azigira bugizi banonyanga masomero malungi naga mwana nkamuteeko mulina essomero nagendanga kati abazadde b'ennaku zino problem gye balina abaana baabwe be baswaza ku ssomero mu kifo ky'okgenda oyogere ne administration nobagamba mbadde nsaba plan yange yeeno payment ya school fees omwana wange njagala beere mulina essomero naye buli mwezi ngenda leetayo emitwalo 10 emyezi ena ze school fees oba emitwalo 4 gasasula ngambe o planning n'essomero obagamba oyagala good education for your child n'environment ennungi ne sente toziina wamu tolinda mwana kubeera ku ssomero tolinda mwana kubeera ku ssomero bamugobere mu class ekyewunyisa amasomero agasinga ennaku zino mukimanyi nti basasulira ku ssimu mobile money direct ate tezikwata bitundu anti no bakwata ebitundu naye bwolwawo bagamba bakwongeramu oyina kafiko oyina okusasula nsaba abakulu b'amasomero nabo babeeko we badijustingira nsaba abalina zissako zammwe no be a responsible parent genda ku ssomero onyonyole nga bukyali ekyokubiri anti sunze gambe and man up to your word wangamba buli mwezi nja kuwa zino sente omwezi ogusose budgeting and planning omwana tumusomeseza guisewo yes tozifunye but nonya because even this institution has to be run it needs money to be run the teachers have to be paid so that they can also take their kids to school waliwo yangamba create your own pressure nti nga omuzadde bw'obeera ku pressure nga banka ekubanja egenda twala title you do everything n'ogenda n'ogamba kantunde kino kangende engule igwa n'osimanyi banange mumpe ntunde amazzi nsomba amazzi ofune sente esasula bank loan do the same for your child toyina nnyo gw'ogenda kwewolako kubanga ekiri ewo omwana wosaba katonda naye weetekako pressure enonya school fees bataata abaayiga okulinda nga abaana badda ku ssomero n'okwatamu obusatu bw'obusatu n'ogenda n'ogamba maama ayiye togamba taata abasajja tata talikawo mwana kituufu ate bataata balina okutaata ku omusajja alinda abaana nga bagenda kuddayo ku ssomero n'agenda bagenda bavaawo ekitiibwa kya taata kirala tamanyi tabuuza nakubuuza ye bagenda batya maama wakola otya kwegamba ebintu ebyo kati abadde anywa crate ya bia kendereza ddala kati gwe maama nonya sente. It's important to prioritize. Kale tukirize ntulio badde tukikola but as per now start planning and take it seriously. Take a love, take a speed because for what you love you fear to lose, you fear to put them in that position where you could lose them. Do not compromise your child's future. Do not. Bobanga yebye somero dye walotanga dye wayagala omwana wasomeremu toli mujjamo tandika kati okuplanninga tewali
aina sente ebe mugamba nti abakulu b'essomero nabo beetaaga sente to run the schools abasomesa babali bubi baba abasomesa mwagala tubawe bijanjalo bana biki era sente zirina kuva mu ate omanyi kya abazadde kibalowooza kubanga olwokuba twali tuleseyo omwezi gumu first term eggweko beerabidde nti amasomero ago gasasula abasomesa emyezi 3 awo ng'amasomero gaggadde sente ezo by all means zakola zaggwawo kati kitegeeza nti tutandikira ddala fresh page okubeera nga tusobola bannange bizinensi kati egenda okusinga okukola ennyo abadde batandika bizinensi y'ebitabo amakalaamu bannaye mugende mu stationary mutandika obbikubako enfuufu yessaawa ey'okukola omanye zonna bizinensi ezinyingi nnyo zetololera ku masomero SOPs are very important tubeere nga tuteekateeka abaana weeks zino 2 tubawe nnyo ebibala nga byebisingamukko n'enva endiirwa tubategeke emibiri gyabwe immunity eyongere okunywezebwa kubanga according to research akawuka ka corona bwe kasanga omubiri nga muyabayaba obuzibu buzze abaana balina allergies inhaler muzigule kwaga twetegeke omwana omutegeke baleme kukubira simu after 1 week omwana alwadde ate mu kime ebintu ebyo bikwasa obusungu exactly mwana yakadde akusomero n'akazeewola you know so it is important. Nobody needs to know, especially for your children, like whatever it is that first you go priority. Through to get your money or to put your lives in order, do not keep tormenting the children as if it's their fault. Togena kudde kusomero kati nina okwewola bikinedda eyo neye mbeera ebisorganize omwana mulekabiri omwana mulekabiri omwana muleka because most cases abana mubateeka mu situation ebanyigiriza natuuka ku ssomero nga tayagala nakumanya tasobola na concentratinga era neyo tamu najigwa nga obuzibu bwonna bwava kuggwe probably they're always chasing them from class because of school fees oba wamuvumavumanga nga agenda right now at this time otandise okumulangira nagamba ye nsomera ki okitegeera obanga wamugamba this is it bana bemuzze n'omugamba nti oyina okukola bwoti oyina otula wano bwotutakola bweki tetufuna sente kati n'omwana n'agenda ku ssomero ng'amanyi no matter what I do no matter what I go through that is my only option in life tandika kati oba training obagamba you can be so much more you are capable of like you people empower your children. The way we admire and look at our parents, utilize that chance, utilize their innocence to build them into the people that you want them to be. Tutandiko bazimba obwongo. Obwongo bubadde mu bingi. Confidence ekomebwo. Eriso ly'ekyennyanja. I mean, whatever works for you. So generally the in thing is when you build and prepare the mind, ebirala byonna they fall in line. Okay? Let us go back to the talks that prepare them for school. You know, emikwano gyogenda ofuna. Gwadi gyogenda okufuna gyegendereze abasomesa beera mukakkamu tubategeke. Obaddeko Junction. Tubagala nnyo and we appreciate you. Give us your opinion on our Facebook page. Kyonna kye tuleseeyo kyobadde omanyi kyobadde olindiridde kiteeke waawo tubuulire how best can parents prepare their kids for school. Until next time, kumunye tovaawo. Bye-bye. Soul Television, Femunyo.